Durante décadas, hemos mirado al espacio a través de telescopios espaciales como Hubble. James Webb y Chandra para revelar el universo con una claridad que la Tierra jamás podría ofrecer. Pero ahora ha ocurrido algo inesperado. Un telescopio que sigue anclado al suelo, que aún respira la atmósfera terrestre, ha entregado imágenes tan vastas, tan detalladas y tan sorprendentemente profundas que astrónomos de todo el mundo detuvieron lo que estaban haciendo. Por primera vez, el observatorio verá si Rubén ha abierto sus ojos. Y lo que vaya en su primera noche no es solo hermoso, es inquietante. Es un vistazo a un cielo tan abarrotado, tan dinámico, tan lleno de actividad que amenaza con reescribir la forma en que cartografiamos el universo. Una cámara del tamaño de un automóvil pequeño, capturando 3.2 millones de píxeles a la vez. Una sola exposición lo suficientemente amplia como para contener 40 lunas. Un conjunto de datos que crecerá tanto que tomará generaciones interpretarlo. Y, sin embargo, las primeras imágenes ya contienen secretos. Galaxias en fusión, estrellas recién nacidas, decenas de miles de cúmulos antiguos, y más asteroides en 10 horas que los que el resto de la humanidad encontró en semanas. Este es el momento que los astrónomos han estado esperando. Una máquina lo suficientemente poderosa como para observar cómo cambia el cielo, para captar eventos cósmicos en el instante en que ocurren, para revelar estructuras que ni siquiera sabíamos que existen. Esta noche, nos adentramos en lo que el telescopio Vera Rubin acaba de ver y por qué sus primeras imágenes han sacudido al mundo científico. Mucho antes de que se publicaran las primeras imágenes, el observatorio Rubin ya era una leyenda esperando nacer. Situado en la cima del Cerro Pachón, en Chile, uno de los lugares más secos, claros y oscuros de la Tierra, fue diseñado no solo para tomar fotografías, sino para estudiar el universo de una manera que ningún otro observatorio había logrado. Su corazón es el telescopio de San Yosemite, un diseño de 3 espejos, diferente de los sistemas tradicionales de 2 espejos, que le otorga una nitidez y un campo de visión incomparables para un telescopio de su tamaño. El espejo primario por sí solo mide 84 metros, pero lo que realmente distingue a Rubin es la fusión de su óptica con la cámara digital más grande jamás construida. Esta cámara pesa casi 3 toneladas, mide 3 metros de largo y captura luz ultravioleta, visible e infrarroja cercana con una precisión asombrosa. Pero donde Rubin realmente desafía las expectativas es en su escala. Una sola imagen cubre 10 grados cuadrados, un área equivalente a 45 lunas llenas. En una sola toma, Rubin vi lo que a Hubble le tomaría miles de imágenes ensamblar. Y al completar sus escaneos cada 3 días, no solo produce retratos estáticos. Construye una película en time-lapse del universo, exponiendo destellos, pulsos, colisiones y transformaciones que ocurren a nuestro alrededor. Este no es un telescopio construido para observar un solo objeto. Está diseñado para observarlo todo al mismo tiempo. Cuando Rubin capturó sus primeras imágenes en junio de 2025, los astrónomos esperaban algo impresionante. Pero no estaban preparados para lo que el observatorio realmente entregó. Tras poco más de 10 horas de observaciones de prueba, Rubin produjo un mosaico que la comunidad científica rápidamente apodó el cofre del tesoro cósmico. Un retrato impresionante de 25 grados cuadrados del cúmulo de Virgo
del hemisferio sur. El cúmulo de galaxias grande más cercano a la Vía Láctea. Esta imagen, compuesto a partir de 1.185 exposiciones, contiene millones de estrellas y galaxias. Galaxias espirales extienden lentamente sus brazos por el espacio. Galaxias en fusión se retuercen juntas como humo cósmico. Filamentos conectan cúmulos distantes en estructuras similares a telarañas. En el fondo, apenas visibles a menos que se amplie la imagen, yace un mar de galaxias rojasas y débiles, cada una posiblemente hogar de miles de millones de planetas. Y esta riqueza abrumadora representa apenas el 5% de lo que Rubén detectará. El observatorio está preparado para revelar 20,000 millones de galaxias, y este primer mosaico es solo un adelanto. El trailer de una película de una década que el universo está a punto de transmitir a través de las lentes de Rubén. Mientras los astrónomos exploraban el mosaico, encontraron no solo belleza, sino evolución cósmica sin filtros. Estructuras formandos, interactuando, desvanciendos y expandiendos, capturadas con un nivel de detalle tan inmenso, que redefine lo que puede ser una primera imagen. Si el primer mosaico demostró el poder de Rubén, su siguiente publicación probó algo aún más asombroso, que un telescopio terrestre puede rivalizar con los observatorios espaciales en profundidad y escala. El equipo de Rubén presentó un mosaico de campo amplio de la nebulosa de la laguna, una región de formación estelar situada a unos 5.2 años luz de distancia. Normalmente, cuando vimos la nebulosa de la laguna, lo hacemos a través de imágenes más ampliadas de telescopios como Hubble. Pero Rubén nos mostró algo completamente diferente. Un panorama en el que la nebulosa, a pesar de extenderse por 55 años luz, ocupa solo una fracción del incuador. A su alrededor hay incontables puntos de luz. Cúmulos abiertos como Messier 21, la brillante nebulosa trífida, Bach globule 14, y el densamente poblado cúmulo globular en GC 6544. En una sola imagen, Rubén capturó estructuras que existen a distancias y escalas radicalmente diferentes. Desde estrellas recién nacidas en el núcleo de la nebulosa hasta antiguos cúmulos globulares miles de años luz más allá. Esta es la consecuencia de su asombroso campo de visión. Hubble ve el 1% de la superficie de la Luna en una sola imagen. Rubén ve 40 lunas a la vez. Y con esta vista inmensa, los detalles siguen siendo nítidos, completos y estratificados. Por primera vez, vimos la laguna no como un objeto aislado, sino como una pieza conectada de un paisaje cósmico mucho más grande, un vecindario lleno de nacimiento, muerte, caos y movimiento. Rubén no fue construido solo para crear imágenes hermosas, fue diseñado para revolucionar la astronomía. Y en estas pruebas iniciales, ya está logrando exactamente eso. En solo 10 horas, el observatorio identificó 2.214 nuevos asteroides, incluidos 7 asteroides cercanos a la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, los observatorios del mundo combinados suelen detectar alrededor de 20 asteroides al año. Rubén está preparado para descubrir millones en sus primeros años de operación. Podría convertirse en la herramienta más importante que la humanidad haya tenido jamás para detectar y rastrear amenazas de impacto potencial mucho antes de que se acerquen a nuestro planeta. Y esta es solo una de sus 4 grandes misiones. Rubén también buscará materia oscura y energía oscura mapeando cómo las galaxias se agrupan y se
mueven a lo largo de miles de millones de años luz. Monitorará eventos transitorios, supernovas, estelitos de rayos gamma, terremotos estelares, captándolos en tiempo real gracias a sus rápidos ciclos de escaneo. Rastreará antiguas estrellas RR Lyrae, identificando potencialmente 100 de ellas para cartografiar los bordes exteriores de la Vía Láctea como nunca antes. Y detrás de todo esto se encuentra el verdadero coloso. 500 petabytes de datos esperados al final del sondio. Billions de mediciones, miles de millones de objetos celestes, una película del universo de una década de duración que tomará generaciones desentrañar por completo. Rubén no es solo un telescopio.